Na sziasztok, akkor ismét egy kis Dragon Age Origins. Kicsit belelendültem, mint hogy Twitch-en valami nézelődésbe. Így meg, hát... Hello. The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armour, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment! And there you have it. Oh, certainly, I can do that for you. Just come with me. Enchantment? Enchantment! Ezt a mesterregény fal... Miért most a fagyrónát tenni a kardjára, akkor hozzácsap az ellenfélhez, akkor meg kell jéggé fagynak, hogy mi fagysebzést kapnak. Úgy látom, itt meg villám, ott kapnak a fegyvereik. Csak mindegy fegyverre csak egyet lehet társítani. Ezt csak egyszer mit tudom. És hogyha azt mondom, hogy villámrónát tegyünk bele neki. Meg gondolom lehet biztos van némelyik ellenfel, ami a fagysebzésre immunis, vagy valamelyik a villámlásra. Hogy melyik jó, a fagyás vagy a villámlás. Mindig konkrétan nem írják konkrétan. Hogy van-e különbség, hogy fagyás vagy a villámlás sebezze nagyobbot? Én meg a villámlás. Én ezt csak így áthúzom ide. Aztán, ha már ilyet akarok, egy kovácsot kell felkeresni a menet közben. Valakinek a fegyverét akarok módosítani. Vagy majd lesz pont lehet egy olyan segítő, ami pont ezzel foglalkozik. Csak értelemszerűen mondjuk elkerül az a kardja, amik már volt benne a rúna, akkor bukta az egész, mi? Ha itt tuningolva van, azt elbizniszeljük azt a fegyvert. Akkor a benne lévő rúna is oda van, mi?
Aha, már látszik ott valami. Alistairnek a kardja. Mert utólag már nem lehet kiszedni. Bármikor, mi, hogy rámegyek, amit tudom, az adott karakter. Ez hol? Térj, hogy mit tudom ide. Ez konkrétan leírt, hogy most belehelyezem, de hogy kivenni azt, hogy az már. Mert mindig itt lesznek a táborban, akkor. Indeed. Blast and damnation. Indeed. Mert te kell lesz, mert a néhányszor dolgot kell kinyitni, amit más nem tud. Van ládákat. Yes. Yes. Ez nem volt korábban sárga. Vagy most aktív küldetés azt azért, ami ki van választható borzás. Most itt van jelölve, de most még konkrétan nem így kell most. Nem valami egy felkiáltó, ugye vigyorog előttem. Félix. On it. Ja, az, hogy én menjek, amit tudom, ilyen hágahoz, most egy bevittem magam egy DLC-be. De jó.
You'll have to forgive me if I seem a bit nervous. Not many people travelling in this part of Ferelden. Of course, that's part of my problem, isn't it? Mule got spooked by a wisp and ran off into the woods. az összvérét kell Now what do I megkeresni. do? Oh, no. I sent my elf to do that. I mean, I sent my helper, Taran. Nice fellow, that, Taran. Allow me to introduce myself. Felix de Grosbois, merchant and entrepreneur at your service. I don't normally take this route, but with the war, I was hoping for a bit of luck and good weather in the mountains. Sadly, I've had neither. Ugh, this trip has been one miserable disaster after another. I don't suppose you'd consider helping a fellow out? Of all the other things that went wrong, the worst is this artifact I brought in Jada. It's a control rod, I'm told, for a golem. No point in me keeping it, however, as I'll never get to use it. But, maybe you Látom could... már miért akarsz képkedni, mert az egyik segítő egy ilyen golem lenne. Ez egy gyújtás. A golem az egy agyakszopóra elvinni. Legalábbis a Jade Empire-ban a golemek ezek voltak. The dwarf I brought it from said it activates and controls a golem. So long as you have it in your hand, the golem does what you say. Might be useful, no? I mean, you look like the sort who could use one, yes? The catch? Yeah, I suppose it is a catch, isn't it? The catch is that the golem didn't come with the rod. It's supposed to be down in a village down south, waiting to be activated. Even if I could get down there, which I can't, I understand the place has been overrun by darkspawn. That's not such an issue for adventurous types like yourself, surely? Or I'm hoping that's so, at least. Szóval megveszem tőled a pálcát, akkor menjek el falakban, ami éjfattyak vannak, azt ott fel kell éleszteni, úgymond a golemet. The fellow I brought it from is a long-standing contact. He didn't want to come to Ferelden, however, with all our... troubles. He said he got it from the man who owned this golem. But to be honest, I have no idea if it will work. Szóval ránk a Hence egy pálcát, the low, amiben nem low szól. price? What do you say? Nothing. I just don't want to have to lug around something that might be taken for a gemstone by some bandit. To be honest, I don't even know if it'll be useful to you. I paid too much to simply throw it away. Just as well. As I mentioned before, you'll find the golem down south, in a town called Honleith. I'll mark it here on your map. Just hold up the rod and say Dulaf Gar. That will wake the golem up, so I'm told. I hope it works. Már miért? Majdnem van, mint a meséikben. Tárvíz szezám, csak ez... Dúlegraf, nem tudom milyen nyelv. Maybe you could look up the fellow who owned the golem before. If he's still about, that is. Best of luck to you then. Now, I guess it's up to me to find that mule myself. Csak azért kellett cseverezni vele most.
Csak ezen a térképen nekem itt nincs elő, vagy merre van észak, merre van dél. Jó. Ja, ott van. Na remek. Menet közben egy csatába keveredik. I never liked this one. Stay still! Farkasbőr? Na csak lehet. Micsodára jó. Kereskedni, mert lehet nem lehet vele semmit kezdeni még. On it. Nagy kar, hát... És nem pirosan világít, a többiek meg még itt tudom milyen, nem tudom. Jó volt ezt most. Remek. Erre valami képesség nincs, hogy ez kijelezze, hogy mi csapda van előttük. Akkor egy medve csapdába bele. Ma valamelyik megint. Azt már ne használod, utána úgy látom nem lehet.
Persze, ha nem őt irányítom, akkor nem szólal meg, gondolom. Most, azt még ne oda lépjem el. Na, remek. Mégis beleléptem vele is. Right away. Kész a farkas veszéllyel. Azaz farkas csapda volt. Azt mondja, van elfgyökér, emberek felfüggesztve próbaidőre. Mondjuk azt mondták, éjfattyak vannak a környéken. Valami morgás hallottam. Only one shall stand. Várja, elvileg tudja. Tudom mi, lejlenők lehetnek, gondolom, mondja felszerelés. Erről, hogy éjjászkodik lehetne, nekünk van fegyverként. Csak azt nem tudom most, hogy ez darabszámra ezt elő, mindez utána már nem lesz belőle. Most oké, nem merek kipróbáljuk. Here comes trouble! Time for some fun. Here we go.
tudom, melyik stem miért jobb vörösen világít, mint a... On it. Most mennyire állítsuk be. Vagy nem így kell, hogy csapattársat, hogyha nem őt használom, hogy hílelje automatikusan. Hogy szövetség is beállítani. Yes? Ide nem tudunk bemenni. Ide se. Yes, of course. Ez egy kulcs kell már, az én mint a micsodánál is volt egy olyan a templomosoknál, hogy ez valami szekrényhez kulcs kell. Most nem elpiszni szálljuk. Aha, most nem tudok menet közben csapattársat váltani. Ott ez két ellenfél, két csorlak. Meg ott a golem. Pala. Micsoda beceneve van? Darkspawn. Destroy the fiends. Oh, de jó, de csak monster vagy. You should run while you can. Várj, meg valaki még mindig kartos. I'll do it. Time for some blood. No water.
Hamuharcos fejlesztő. Aha, megvan. Sérült tűzkistel. Hogy nézzük már meg a engem. Elfogyott a... nem tudom mi ennyi. Orra, becses. Sajtreszelőkés. Yes. As you wish. Ettől függetlenül kicsodába kattintottam rá, mégis azt akarok, nem kreáltam karaktert, ezt kérdez beszélve. Az ott valamiről be lehet menni. Valamiért belátott, nem tudom mi az. Csúkol vagy nem volt az előző hely. Let's get started. It looks like a golem, doesn't it? An actual golem, and not a statue at all. I wonder how it ended up here, of all places.
Csak valamit még találni kell. Wilhelm pincéje. Különös kristályk, főzt, láza. What now? Jegesnyő. Ellenfelek már lesznek. Come and get it! Is it just me, or do you actually think you have a chance? Show me what you've got. I never liked this part. That's it. Only one shall stand. Desperation is an ugly perfume. Look at this. Be careful! I love it. You forced our hand. Is that all you've got? On it. Egyet jelölték korábban, azt hogy hányan, akik így rakásra valahol velük ellenfél. De micsodánál láttam, lehet egy tárgyból csak 99 lett maximum nálunk. De 80 különböző dolog lehet. Könyvtár, raktár, szeszfőzde, borászat, zsiripszoba, pince.
Ez egy ajándék. Merek szét vajon piálni. Az ilyen dolgok nem tudom, hogy ez konkrétan elfoglal ezt is az inventorimba helyet, vagy nem. Ebből konkrétan embert akartak faragni, csak a... Éha, megint van egy rakásra való. A csersze az a nagy darab. You had it coming. I love it. Golden Perry, strike and kill. Szóval többnyire melyik szeret sörözni, vagy nem. Ez egy erőtér. Varázslatvétel. On it. Yes, as you wish. Ez nem a gólemnek a tervrajz. What do you need? Bocs, most nem rossz helyre kattintottam. Vagy ez egy csorláknak a koponyája. By the Maker, we're saved! You weren't sent by the band, were you? To save us?
I suppose I should be grateful that someone came at all then. Thank you. But if you weren't sent by someone, why are you here? If you don't mind me asking. A control rod? Do you mean the one for shale? Mikor mi ez? Egy védelmező varázslat? That damnable golem brought us nothing but trouble. My mother sold the rod years ago after it killed my father, and good riddance! My father's name was Wilhelm, mage to the Arls of Redcliffe and a hero in the war against Orlais, and what did he get? One day my mother found him outside the tower, with so many broken bones she could barely recognize him, and shale standing over him just like it is now. My father deserved better than that. But if you really want to wake shale up, well, it's yours now. My mother never talked about it much. I was just a small child when my father died. Look, I know you probably have more important things on your mind, but I really need your help. I know you already saved my life, and I'm grateful, but my daughter is inside the laboratory. She was afraid and ran too far in before I could stop her. I don't know how she made it past my father's defenses. One of the men tried to go after her. He was killed, but you could find her, couldn't you? There are defenses my father put down here to keep strangers out. I knew about the barrier, I had the key for that, but the rest of it, well, we never came down here. Ever. I don't, it's true. I'm terrified that something's happened to her and she's lying in there, injured. I can't leave here until I know for certain. Surely you can understand that. You will? Thank the Maker! My father's laboratory is just past the next area, I think. She has to be there. De azt mondod, hogy csapdákkal van most tele, akkor most leéleni, észrevenni. Nem tudom. Jó, pókháló, vajon mi lehetnek? Ez jó mentés volt. Egy ott, megint ezek a óriás pókok. Valami vinnyugást már hallottam. Jelenleg vagyunk a BioWare stúdióban. Víztároló.
Ezek szellemek? Right then. Most uram, nem tudok harcolni. Let's have at it. A little frantic? I can see why! That should not have taken as long as it did. That dress you're wearing, it really suits you. Nem még szellemekkel úgy harcolunk. Nagyon. Tűz... Tűzborsa. Ezek mik voltak? Hamul idérc. Most már megint. Odaérve. Nem, megint valami porno oldal, vagy valami hasonló van, reklámoz. Jó, hát úgyis vissza lehet jönni. What do you mean you've never climbed a tree? Don't cats like to be in trees? Ezt kivel beszélít? Egy macska? Mi az, valami alapvált? Oh look, someone's come to play. You have come to play, haven't you? We're playing a guessing game. It's better with more people. Father? Oh, you can tell him
I'm fine. Maybe he'll come and stay with us, too. Anyway, you should go if you're not going to play. Kitty finds you distracting. Kitty's clever. She says you want to take me back to my father, but I'm not going. She would be lonely. You are so kind, Amalia. I would miss you dearly if you left. Of course, silly. Talking is simple enough, once you know how. Oh, bug whistles. You're just no fun. I'm going to ignore you now. Nothing you say will convince Amalia to go with you. She loves only me now. I am her friend, while you are just a stranger. I have done nothing. I am all but powerless. The mage made sure of that, didn't he? I cannot leave this chamber. No, Amalia found me. After decades of isolation, her company is welcome. It seems we are at an impasse, so let me propose a compromise of sorts. Release me, mortal, and let me have the girl. Let us return to her father and leave this place forever. Már megszállni, akkor már volt egy korábban. No, Kitty! You will not take the child from me. She shall be mine forever. Yes, of course. Na most ha erőteretek ki tudja, milyen démont engedtünk volna a világra. Ez meg mi? El lett volna egy rejtvény ennek a most. Hát mert azt mondta, nem egyezkedik velem. Azt... I'll do it. Miért akkor a puci nem árulja el a varázsszót lényegét?
Yes, of course. Only one shall stand. You should run while you can. Go! Right away. On your guard! Let's have at it! I shall. Ja, akkor ilyenkor van, az nem. Right away. What do you mean you've never climbed a tree? Don't cats like to be in trees? Oh look, someone's come to play. You have come to play, haven't you? We're playing a guessing game. It's better with more people. Father? Oh, you can tell him I'm fine. Maybe he'll come and stay with us, too. Anyway, you should go if you're not going to play. Kitty finds you distracting. I can't go. Kitty says she can't come, and I'm not leaving her. She'd be lonely. You are so kind, Amalia. I would miss you dearly if you left. Of course, silly. Talking is simple enough, once you know how. I am a cat, really. Nothing you say will convince Amalia to go with you. She loves only me now. I am her friend, while you are just a stranger. I have done nothing. I am all but powerless. The mage made sure of that, didn't he? I cannot leave this chamber. No, Amalia found me. After decades of isolation, her company is welcome. It seems we are at an impasse, so let me propose a compromise of sorts. Release me, mortal, and let me have the girl. Let us return to her father and leave this place forever. Az, hogy engedjen meg szabadon, meg a lányt is szeretné megszállni. Ez mióta kompromisszum? Mortals often allow themselves to be blinded by hope. They see what they wish to see. If the father hopes to see his Amalia alive and unharmed, perhaps he will.
No. I can hear it in your voice. You lie. You mean to deceive me. I will not allow it. No! Kitty! You will not take the child from me. She shall be mine forever. Miért valami hazugságok? Vizsgáló ez a... Legközelebb már mentek ott, tehát akkor nem kell mindig ezekkel a amuszörnyekkel megbaszkurálódni. Vagy porszellemekkel, vagy már franc. Yes, of course. Show me what you've got. I will put you out of your misery. Take that! That should not have taken as long as it did. On my way. Ne, elhogy. What do you mean you've never climbed a tree? Oh look, someone's come to play. You have come to play, haven't you? We're playing a guessing game. It's better with more people. Father? Oh, you can tell him I'm fine. Maybe he'll come and stay with us, too. Anyway, you should go if you're not going to play. Kitty finds you distracting. Kitty's clever. She says you want to take me back to my father, but I'm not going. She would be lonely. You are so kind, Amalia. I would miss you dearly if you left. Of course she's a cat. She just talks, that's all. Talking is simple enough, once you know how. Egy alakváltó mágus, vagy mit mondasz? Nothing you say will convince Amalia to go with you. She loves only me now. I am her friend, while you are just a stranger. Oh, did you hear that, Amalia? I have another admirer. That's because you're wonderful, Kitty. I have been bound to this chamber for decades, cut off from all contact. It has been maddening. Release me, mortal, and let me have the girl. Let us return to her father and leave this place forever.
Ez rájöttem, hogy valami mit tudom, hasonló. Mortals often allow themselves to be blinded by hope. They see what they wish to see. If the Father hopes to see his Amalia alive and unharmed, perhaps he will. The mage's wards hold me within this chamber, and only a mortal may approach them. There is a trick to disarming the wards, but I do not know it. Perhaps you will succeed where the girl failed. Oh, this is so exciting! Kitty is going to be free! I've always wanted a cat, and Kitty is so perfect and pretty. De ez mit tanultam? Elmindegy. Ez itt toszigálós, oké. I like it when Kitty sings to me. És mindegyik valamelyik irányba mutat. És mi? Tüzet kell egyik helyről a másik helyre eljutatni? Igen. Mint a régi időkben a puzzle-ök. Father doesn't like cats, but he never met Kitty. És gondolom, amelyik irányba mutat abba az irányba megy a tűz. Valahogy rájöttem én is. Gondolom ide kell eljutnunk. Kitty says Grandpa Wilhelm locked her up in this room. Isn't that awful? Azt most már nem lett bele interakcióba lépni? I am still trapped. What is the matter? Kitty is my best friend. Au! Jó, hogy ti is belesétáltak, azt nem tudom mi. Aha. This should be easy enough. I was thinking about the sun, silly. As you wish. Tell me a story. On it. Oh, it's a flower. Ah. Is it a daffodil? I like daffodils. Miért nem lehet ezt most egy felnősült kamera nézett bemutatni? Be lehetne. Úgyis. Let's get started. Tell me a story. De most örülök neki, hogy te egy pont besétálsz úgy oda. Right. Azt anélkül nem lehet, hogy oda menjen. Mert menjen oda. I've always wanted a cat, and Kitty is so perfect and pretty. As you wish.
Most kit akarjátok, nem látom semmit. I was thinking about the sun, silly. Isten, nem akarsz onnan eljönni? Jobban is ki I've always wanted a cat, and Kitty is so perfect and pretty. Hát nem zavartatjak bele sejt. Tell me a story. As you wish. Kitty is my best friend. Nem tudom, miért kell oda sétálni, miért nem lehet így helyből ezt megcsinálni. Kitty says Grandpa Wilhelm locked her up in this room. Isn't that awful? I've always wanted a cat, and Kitty is so perfect and pretty. This should be easy enough. Father doesn't like cats, but he never met Kitty. This should be easy enough. Meg akartam cserélni, hogy ez kerüljön meg. Ja. Kitty is my best friend. Ide, az oda, az amoda. Hát de... Ekkor az hivatgatós, hogy miért kell oda sejtálni? I like it when Kitty sings to me. Hát de sejtálj te is bele, hát... Let's get started. Tell me a story. Let's get started. This should be easy enough. Right. Lejlani pont kit akar, Father doesn't like cats, but he never met Kitty. Right. This should be easy enough. Tell me a story. My name, yo. This should be easy enough.
Citadels. Yes. I can feel the magic fading. Oh, I had forgotten how it feels not to be caged. Kitty? What's happening? A wonderful thing, my dear, for both of us. Anywhere. Close your eyes, my darling. This will take but a moment. Yes, this is what I wanted. To see, to feel, as mortals do, yes. I will go now to my father. He will be happy to see me. Aha, nem úgy van az, hogy forralom a szikesük ását. Oh, it's a flower! Is it a... Yes. I can feel the magic fading. Oh, I had forgotten how it feels not to be caged. Kitty? What's happening? A wonderful thing, my dear, for both of us. Betrayal! You will not take the girl. She is mine! Kitty! You're scaring me! I won't let you inside me! I won't! Taste your fear! Move and parry, strike and kill! Here comes trouble! Így most mindenki félig meddig örülhet. A kislány kiszabadítva, a démon elintézve. Ott azt hitte, hogy ő most szabad lesz. Miért? Mert ezek is specializálhatók. Miért, ha mondjuk kifejlesztem a lopás képességet, akkor lezárt rádákat nem tudom ki, én is? Vagy ez nem lényeg? Ha mágusnál kifejleszteném a lopást, akkor ki tudom a lezárt ládá, vagy akkor se nyílja ki? Csak amicsoda tudja. Csapdakészítés. Na, én meg ki van képezve, méretképző. Ja. Túlélés. Ja, hogy ezt kéne fejleszteni, hogy akkor érzékelni tudjon valamit.
Mondjuk ez lehet, hogy mondjuk ez fel inkább az a harc micsodát, akkor a harcban kicsit jobb lesz. Arra többit utána lehet később. Mondjuk harci taktika, azt mondjuk nem. Ja, hogy ez még mit tudom, mit csinálna is. Ez is, meg az is félig meddig bevált, no, szerint. Ez csak a harci gyakorlat, meg a taktikát is alkalmaz. De most ha ez a csík itt betelik, utána már más ezek közül nem lehet választani majd. Nem mindjárt választásra egy csík kicsit előbb, ez a csele van a csík, utána már nem lehet akármilyen lesz. Azok közül választani. A kettős fegyver vagy az íjászatot használ. Most itt beaktiválok egyet, megint előrébb ugrik, az, ha tele lesz a csík, akkor nem lehet kimaxolni. És jelenleg lehet a kritikus találatot. Vagy a célzást. Mindjárt sincs kifejezetten az így lesz. Ez még nincs megfelelő ügyessége. Most lespecializálni, micsodákat is, vagy csak követőket nem lehet. Úgy értem, annyira kétkezés, ez nem azt jelenti, hogy most mindkét kezében van fegyver. Ugye ez a kettős fegyver.
Lehet ebben bátorság lesz. Lesz mikor volna, meg kell harcolni. Na jó. Ezt úgy érje, hogy fordítottak arányos az esély kritikus arány. Tehát mindig többen vannak, hogy nagyobb az esélye, hogy kritikus sebzést. Here. Még életben maradtak, vagy mi? Time for some fun! Right. Oh, lovely. Ha! You're getting sloppy! I never Show me liked what this you've got! violence. Let's fight him or die! Blast you! You forced our hand. Hát a kristályai még vissza tudunk jönni. Fear is your weakness! Put you out of your misery! You did it! You freed her! Thank you so much! I'm sorry I ran away, Daddy. I was so scared. It's all right, Butterfly. You're safe now. All the bad creatures are gone. You'll need a phrase to activate Shale. It's Doolan hard. I wouldn't want the thing, but it's obvious you can handle yourself just fine. Now we should go, and quickly. Thank you again. We owe you our lives. Az, hogyha az ott nincs, lehetett volna a Pucinek, hogy kislányát sajnos nem tudunk megmenteni. De akkor nem valószínű, hogy elárultam volna. Volt egy rövidebb kijárat.
I knew that the day would come when someone would find the control rod. And of course, it is another mage. That is what it is. Yes? Yes. Just my luck. Tudta valaki csak az, a mágus, hát persze, hogy egy mágus. I stood here in this spot and watched the wretched little villagers scurry around me for, oh, I have no idea how long. Many, many years. Oh, you poor dear. That would be really, really boring. And the villagers had no idea they were being watched. Creepy. I was just beginning to get used to the quiet, too. Tell me, are all the villagers dead? Some got away, then. How unfortunate. Not as much as it would think. There was running and screaming, and then days and days of watching the Darkspawn prowl around. I would never have thought there could be something less interesting than the villagers, but there it was. Well, go on then. Out with it. What is its command? Did I? I honestly don't remember. Perhaps it was after yet another time he called me Gollum. Gollum, fetch me that chair. Do be a good Gollum and squash that insipid bandit. And let's not forget, Gollum, pick me up. I tire of walking. It does have the control rod, doesn't it? I am awake, so it must. I see the control rod, yet I feel... Go on, order me to do something. Oh, go on. It will be fun. And, nothing. I feel nothing. I feel no compulsion to carry out its command. I suppose this means the rod is... broken? Vagy olyan vagy, mint a Gin, hogy szabad lettél. I suppose if I can't be commanded, this means I have free will, yes? It is simply, what should I do? I have no memories beyond watching this village for so long. I have no purpose. I find myself at a bit of a loss. What about it? It must have awoken me for some reason, no? What did it intend to do with me? May I ask what sorts of things it gets up to for which I could be so potentially useful? It refers to the Darkspawn, the very creatures that destroyed this village. The Darkspawn are an evil that must be destroyed, it's true, though not as evil as the birds. Damnable feathered fiends. I suppose I have two options, do I not? Go with it or go elsewhere? I do not even know what lies beyond this village. Are you certain you want to bring that thing with us? It could be dangerous and large. Good point. Better it than me, anyhow. I will follow it about then. For now. I am called Shale, by the way. This should be interesting. Nagyon menteni kéne. Oh, blast it. Yes.
blood and damnation. Indeed. Hala nem helyesel valamit kétszer. Hát ahhoz képest nem. Miért ezt őt is felett szerel? Nagyon nem. Nem tudom, mit lehetne, nem nagyon engedi. Csak kristályokat lehet neki. Miért van a senig, az pont neki valahol lenne egy kőből faragott szobrocska. Mivel ugye csak egy sértő utalás lenne, hogy lesz egy gólem vagy az kapol egy szobrot. Ezek az üres papírok valami arra egyáltalán. A két értéke ugyanaz marad, csak az vagy természeti ellenállás, vagy szellemi ellenállás. A kettő között nem tudok most. Minden sebzés természetes sebzés alakít el. Nem akarja belerakni. Ezt nem lehet cserélni.
Ez is csapás gyengés. Konkrétan vagy ide kattintok, vagy ide akarok menni, vagy... Na jó. Azért egy kicsit nagyobb darab lesz. Na jó.